A very important news that we all have heard recently, we all have studied in the newspaper, and very important in all competitive exams. That is a recent success of ISRO. ISRO has recently launched a satellite named Amazonia 1. So, this video will try to give you some important facts and present you with some important figures as well. సో ఇస్రో రీసెంట్గా లాంచ్ చేసింది ఒక శాటిలైట్, దాని పేరు అమెజోనియా 1. ఇది బ్రెజిల్కి సంబంధించిన శాటిలైట్ అని మనందరం కూడా చదివాం. సో ఇట్ యాక్చువల్లీ బిలాంగ్స్ టు బ్రెజిలియన్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ స్పేస్ రీసెర్చ్. దిస్ అమెజోనియా 1 satellite actually belongs to Brazilian National Institute for Space Research. So this particular satellite named Amazonia 1 weighs around 635 kgs. 635 kilograms. 637, sorry. This Amazonia 1 weighs around 637 kilograms. అయితే ఈ అమెజోనియా 1 అనేది యాక్చువల్గా ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బ్రెజిల్ ఆప్టికల్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ది బ్రెజిల్ ఆప్టికల్ ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ అంటారు. అట్ ద సేమ్ టైం రీసెంట్గా ఇస్రో లాంచ్ చేసిన దీంతో పాటు వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 18 co-passenger satellites as well. In addition to this Amazonia 1, we also have launched recently 18 co-passenger satellites. 18 co-passenger satellites లో 5 are from India, whereas the remaining 13 are from US. ఇండియాకి సంబంధించిన ఈ 5 మనం ఏమంటామంటే యాక్చువల్లీ దే ఆల్ బిలాంగ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ న్యూ స్పేస్ రిఫార్మ్స్ అంటాము. For the last couple of years, we have been working very hard to implement successfully whatever we have mentioned in the new space reforms. So 18 co-passenger satellites low, basically 5 belong to India, whereas the remaining 13 belong to America. మీ అందరికీ తెలుసు, this particular launch recently happened at Sriharikota, that is from Satish Dhawan Space Research Center. And what is the name of the polar satellite launch vehicle? What is the name of the PSLV? Like you all know, that is called C-51. C-51, and this polar satellite launch vehicle, that is PSLV C-51, is a 53rd flight of ISRO's launch vehicle. ఇది ఇస్రో లాంచ్ వెహికల్ యొక్క 53rd ఫ్లైట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అండ్ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 18 co-passenger satellites-లో వీ హ్యావ్ 5 satellites ఫ్రమ్ ఇండియా అని చెప్పాను. ఆ నేమ్స్ కూడా మనం స్టడీ చేసుకోవాలి. వన్ ఈస్ కాల్ SD satellite. SD అంటే సతీష్ ధావన్ satellite. This Satish Dhawan satellite is one of the 5 co-passenger satellites, and this Satish Dhawan satellite was built by Space Kids India. It was built by Space Kids India. It is a nano satellite actually. It is a nano satellite basically to study the radiation levels and space weather. This is called the Satish Dhawan satellite, one of the 5 co-passenger satellites from India, and 3 satellites, what we call them Unity satellites. 3 satellites, what we call them are Unity satellites. They are the combination of 3 satellites, and basically what is their work to do is they provide radio relay services. And then the last one, the 5th one from India, is again from DRDO, another satellite from DRDO. So I have just mentioned about this SD-SAT, that is Satish Dhawan satellite. This is where we have studied on the newspaper. The photograph of Narendra Modi was also there, and that was actually to initiate, to present the fact that this is a part of, to show the importance and greatness of Atmanirbhar initiate. That is why in the Satish Dhawan satellite, the first type of the 18, the first type of the 5 co-passenger satellites, the photograph of Narendra Modi was also found to show the importance of Atmanirbhar initiate. And also we have studied that Bhagavad Gita was also added to that satellite as well. Bhagavad Gita was also a part of that. And basically, like I said, this particular ISRO in the upcoming days also announced that there are 14 missions, very much prepared enough for 14 missions, out of which one is also unmanned mission. Basically, this whole program is initiated to study the importance and study the climatic and weather conditions of Amazon forests. The whole program is implemented to study the Amazon forest కి సంబంధించిన స్టడీ చేసే భాగంలో ఈ శాటిలైట్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది. రీసెంట్గా న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనే ఒక నేమ్ కూడా మనం వింటున్నాము. వాట్ ఈస్ దిస్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్? ఇట్ ఈస్ ది ఇస్రోస్ కమర్షియల్ ఆర్మ్. So this is something about the recent Amazonia satellite, and this Amazonia 1 satellite is a Brazilian satellite. But don't think that this is the first time we are doing it. India ki Brazil ki సంబంధించి మనకి 2002లోనే అగ్రిమెంట్ ఫస్ట్ టైం మనం సైన్ చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ టైం ఇండియా అండ్ బ్రెజిల్ హ్యాడ్ ది అగ్రిమెంట్ ఇన్
2002 itself. అండ్ 2004లో we had this framework. సో ఇండియాకి బ్రెజిల్కి సంబంధించి ఏదైతే ఫ్రేమ్ వర్క్ ఉంటుందో అది 2004లోనే ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ అనేది మనం డిజైన్ చేసుకున్నాము. 2007లో we had signed this contract called mutual support framework. 2007లో we had this mutual support framework. What is this mutual support framework? We both can use the either stations, either space stations. India can use, if required, the space stations of Brazil, whereas Brazil also can use the space station of India as well. So this is the first dedicated commercial mission of ఇండియా అంటాం. అంటే మనం ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇస్రోకు ఉన్న కమర్షియల్ ఆర్మ్ దాని పేరు న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఎన్ఎస్ఐఎల్. ఈ ఎన్ఎస్ఐఎల్ యొక్క ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ కమర్షియల్ మిషనే ఇందాక నేను చెప్పిన ఈ అమెజోనియా 1. ఈ అమెజోనియా 1 ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఏదైతే మనకి లాస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఉందో, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్కి లాస్ట్ 2 years నుంచి కూడా ఉంది ఈ ఎన్ఎస్ఐఎల్ అనేది, న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేది. ఇట్స్ 2-year-old ఆర్గనైజేషన్, 2-year-old కమర్షియల్ ఆర్మ్ అంటాం దాన్ని. సో దిస్ ఎన్ఎస్ఐఎల్ ఈజ్ ఏ 2-year-old కమర్షియల్ ఆర్మ్ ఆఫ్ the Department of Space. And this is not the first time NSIL is launching a foreign satellite. NSIL లాంచ్ చేసిన ఫారెన్ శాటిలైట్ ఫస్ట్ టైం ఇదే కాదు. 2019లో నవంబర్ డిసెంబర్ మంత్స్లో కూడా వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ లాంచ్ ఎ ఫ్యూ శాటిలైట్స్, ఫారెన్ శాటిలైట్స్. హవెవర్ అలా లాంచ్ చేసిన శాటిలైట్స్లో ప్రైమరీ శాటిలైట్స్ ఇండియన్ శాటిలైట్స్ అనమాట. సో 2019లోనే మనకి ఈ ఎన్ఎస్ఐఎల్ తరపున వీ హ్యావ్ హ్యాడ్ లాంచ్ ఏ ఫ్యూ ఫారెన్ శాటిలైట్స్, బట్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ శాటిలైట్స్ primary satellites were Indian satellites. Like for example, RISAT antamu, RISAT. Very important name of Indian satellite launched last year was RISAT, RISAT 2BRI antamu, RISAT 2BRI. At the same time, EOS-01, another satellite called EOS-01 antamu. The point here to remember is so far we had 342. So far we had 342 foreign satellites that we had launched. 342 foreign satellites మనం ఇప్పటిదాకా లాంచ్ చేయడం జరిగింది అరౌండ్ ఫ్రమ్ 34 కంట్రీస్. సో 34 కంట్రీస్ నుంచి ఇప్పటిదాకా మనం అరౌండ్ 342 శాటిలైట్స్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది. అయితే నేను చెప్పినట్టు ఈ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్కి ఇస్రోకి సంబంధించి ఫస్ట్ కమర్షియల్ ఆర్మ్ ఎన్ఎస్ఐఎల్ కాదు. ది యాక్చువల్ ఫస్ట్ కమర్షియల్ ఆర్మ్ ఈస్ యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్. The first commercial entity of ISRO, this can also come as a bit, please make a note. The first commercial entity of ISRO is Antrix Corporation. The second commercial arm is New Space India Limited. However, because of some reasons, this Antrix Corporation couldn't be actively performing. That's the reason NSIL came in to initiate. So recently another name called InSpace is on newspapers. InSpace ante enti? Indian National Space Program and Authorization. Indian National Space Program and Authorization Center. Indian National Space Program and Authorization Center is called InSpace. What is this InSpace about? It is a regulatory agency. It is a regulatory agency and independent tribunal. అది చేసే ముఖ్యమైన వర్క్ ఏంటంటే ఇట్ ట్రైస్ టు ఎడ్యుకేట్ ఎనీ డిస్ప్యూట్స్ దట్ కమ్ ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ స్పేస్ ఎంటిటీస్. ప్రైవేట్ స్పేస్ ఆర్గనైజేషన్స్కి సంబంధించి ఎటువంటి డిస్ప్యూట్స్ అయినా కూడా ఈ ఇన్స్పేస్ అనేది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. రీసెంట్గా మనందరం కూడా చూసాము ఫర్ ద లాస్ట్ 9 or 10 years many private organizations are trying to find their space and make a brand in the space research. We all know that it is one way good thing, because anytime the private entity will always do a better performance and better business than a government entity. However, it is also important not to get into controversies and problems like it happened in the earlier case of Devas Multimedia, a private entity which tried to come into space research. దేవాస్ మల్టీమీడియా ఏదైతే కాంట్రవర్సీ జరిగిందో ఫర్దర్గా అటువంటి కాంట్రవర్సీస్ జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు అలౌ ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ ఇన్ టు ద స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద రీసెంట్ ISRO's satellite called Amazonia 1, which is a Brazilian satellite. I have explained very clearly many important points which are related to this recent ISRO's launch from Sriharikota. Every point that I have mentioned, you have to remember for the sake of competitive exams. All the best.